Good day mga Lods! Nung nakaraan, tinalakay po natin yung A, O, Juseo grammar. At mas polite po yun kaysa sa Seo. For example, Solyo goro ka Juseo. Okay? Please go to Seoul Station. Yung topic natin ngayon ay ro, Korean particles po ito. Okay? It is used to express direction, methods, causes, and roles in sentences. And it can be translated with, by, as, for, to, and through. Conjugation. Nouns ending consonant, dadagdag lang po tayo ng ro. Okay? Nouns ending vowel or real, ang idadagdag po natin ay ro. Okay? Example number 1. Wenchogoro kaseyo. Go to the left. In Korean, wenchogoro kaseyo. Example number 2. Sutkaraguro mogoyo. I eat with spoon. In Korean, sutkaraguro mogoyo. Sutkaraguro mogoyo. Example number 3. Kicharu hakyoe kayo. I go to school by train. In Korean, kicharu hakyoe kayo. Kicharu hakyoe kayo. Example number 4. 이번 출구로 나오세요. Come out through the exit number 2. In Korean, 이번 출구로 나오세요. 이번 출구로 나오세요. Example number 5. 카메라로 사진을 찍었어요. I took a picture with my camera. In Korean, 카메라로 사진을 찍었어요. Okay? Example lang po ito mga lods ha. Example number 6. 한국어 선생님으로 일해요. I work as a Korean teacher. In Korean, 한국어 선생님으로 일해요. 한국어 선생님으로 일해요. Example number 7. 사고로 다쳤어요. I got hurt from an accident. 사고로 다쳤어요. Okay? Example number 8. 이 식당은 맛있는 삼겹살로 유명해요. This restaurant is famous for its tasty pork belly, samgyeopsal. Okay? In Korean, 이 식당은 맛있는 삼겹살로 유명해요. 이 식당은 맛있는 삼겹살로 유명해요. Okay? Yan lang po mga Lodi. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana may natutunan kayong konti.